ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு டவர் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணதுனால மோட்டர் வந்து ஜாம் ஆகிடுச்சு, சுத்த மாட்டேங்குது, ஹம்மிங் சவுண்ட் மட்டும்தான் வருது. இந்த டவர் ஃபேனை ஃபுல்லாக பிரித்து என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வீடியோ போட்டிருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரிச்சாச்சு. ஒயர் எதனா கனெக்ஷன் என்ன விட்டுருக்கான்னு பார்க்கலாம். அப்படி எதுவும் இல்லை. ஃபேன் சுற்றி பாருங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. அதனால் மோட்டர் வந்து சுத்த மாட்டேங்குது. இதுக்குள்ளே பிரிச்சுட்டு மோட்டர் கிளே எடுத்து ஆயில் போட்டு கிரீஸ் போட்டு மாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஆகுதுன்னு. அலைன் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபேனை ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம். இந்த பக்கம் ஒரு லாக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் எல்லாத்தையும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பாருங்க, உள்ள ரெஸ்டாகி போய் துருப்பிடிச்சிருக்கு. சாஃப்ட் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேஸில் 4 புஷ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. அதை லூஸ் பண்ணால் தான் அந்த மோட்டரை வெளியே எடுக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த மோட்டர் வெளியே எடுத்தாச்சு. அந்த மோட்டரை ரிமூவ் பண்ணி அது எங்கே ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கலாம். ஒரு 4 போல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த 4 போல்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு மோட்டர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மோட்டர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஓவர ஹீட் ஆகி மெல்ட் ஆகிருக்க மாதிரி இருக்குது பார்த்தா. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஆயில் கொஞ்சம் போட்டு கிரீஸ் போட்டு ரெடி பண்ணி பார்க்கலாம்.
வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், அந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சேனல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கி பீஸ்ட்டு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்காகவே என்டர்டைன்மெண்ட் மாதிரி அதில் நிறைய விஷயம் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கு. முடிஞ்ச வரைக்கும் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் நிறைய வீடியோஸ் போடலான்னு ஐடியா இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக சுற்றுது. மோட்டரை ஃபுல்லாக செட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் நல்லா ஓடுது இப்போது.